بكره نهار الاربعاء 22 شباط بقصر اليونسكو موعد مع ندوه مميزه بعنوان The New Era of Sales او العهد الجديد للمبيعات، واحد ابرز المتخصصين العالميين بهالمجال رح يدير هالندوه. برحب بالسيد دانيال ويليامز. Welcome Daniel. It's our pleasure to have you in our studios. Thank you. I appreciate that. وبدي رحب كمان بمدير عام شركه ميرا-Cle السيد نعيم الزين. اهلا وسهلا فيك. شركه ميرا-Cle هي اللي دعت السيد ويليامز على هالندوه. قبل ما نحكي عن تفاصيل هالندوه خبرنا شوي وبالسريع عن شركه ميرا-Cle، بشو بتهتم بالضبط؟ Mira-Cle Training and Consulting Company، احنا شركه التدريب واستشارات. صرنا بلبنان من تقريبا 2.5 سنين. عم نقدم سيرفيسز تبع التريننج والكونسلتنج بقلب بالريجن كلها بلبنان والميدل ايست. يعني تدريب واستشارات. صحيح، اداريه، موارد بشريه، كمبيوتر سكيلز، وريسنتلي ان شاء الله هلا سيلز سكيلز مع دانيال ويليام. نعم. ليش شركه ميرا-Cle قررت تدعي السيد دانيال ويليامز على هالندوه؟ ببساطه الموضوع لان نحن صرنا 2.5 سنين عم ينطلب مننا كشركه نقدم سيلز تريننج. ما كان فينا نفوت على السوق within an average sales training program. كان بدنا نجيب شيء شوي above something different، شيء بعد ما صار بلبنان. So we searched. We were lucky لقينا هو من احد ابرز الاسماء exactly بالعالم. هيز عامل هالبروجرامات بكثير مطارح. هلا بديكم اكثر ديتيلز دانيال. So حبينا نبلش بالسيلز لنكون above the average, something like the best. نعم. Mr. Williams, tell us a little bit about the seminar that you will be presenting tomorrow, the new era of sales. Is it different? It is different. It's a very unique program that I've instilled in the U.S. and Canada and parts of Asia, Vietnam, Hong Kong, China, South Africa. You've given this seminar all around the world. All around the world. And what I would love to do is to share a different way of looking at what people have done over the years. We're in a new generation, so it's a new era of sales. So being able to look at it a different way, to be able to help the average salesperson become an elite salesperson is my true goal. We're going to talk about the details of this seminar, but we're going to take a small break first. Yeah. نرجع مشاهدينا عن حديثنا عن تقنيات المبيعات او السيلز سكيلز والندوه اللي رح تتم بكره بقصر اليونسكو مع السيد دانيال ويليامز، كوتش عالمي بهالمجال، ودعته شركه ميرا-Cle مع السيد نعيم الزين. Mr. Williams, we were talking about what makes this seminar different. When we say the new era of sales, do you mean new techniques? They are new techniques, but they're also a spin-off of techniques that have been used over and over and over again. But we understand that business is done differently today than it was 20 or 30 years ago. So the way that we approach business today must change. And a lot of people that have been in sales for years and years and years have picked up habits that don't pertain to today's market. Okay. سألته كيف بتختلف هالندوة عن ندوات غيرها بهالمجال. بتختلف لأنه عالم الأعمال اختلف، الأساليب للمبيعات اختلفت عبر السنين، لذلك نحن بحاجة لتقنيات جديدة بهالمجال. What skills should a good salesperson have? They should possess a lot of skills, but the best ones are being able to communicate effectively with their customers and the public. I think that's the big thing that salespeople should have, and not telling the customer what to buy, but sharing with the customer their needs. سألته شو المهارات اللي لازم يملكها سيلزمان أو بيع شاطر؟ قال لازم يكون عنده مهارة التواصل مع الآخرين. الشطارة مش إنه يفرض على الزبون إنه يشتري الشغلة، إنما يشاركوا الأفكار أو المعلومات عن هالغرض حتى يقنعوا إنه يشتري. How do you train people to be better salesmen, Mr. Williams? Well, there's a few steps. We do a lot of role play. We do interactive material that we're working one-on-one with the clients, workbooks, and live seminars, which is just live talking. And so this is not a traditional seminar where people just sit and listen and there's a formal speaker on stage and we get bored and we fall asleep. Correct. You didn't come all this way for that. I've come across that in my years, and that's kind of why I do what I do, which is different, which is unique, is I do role play. I will come off the stage. I will interact with the clients and find out what their needs are and better help them.
بدي ارجع لك نعيم، شو وضعنا اليوم بلبنان؟ يعني بعرف السيلز من الشاطر هو مفتاح نجاح اهم الشركات والمصالح عندنا بلبنان، ان كانت مطاعم او محلات تجاريه او شركات. نحن دائما بنفكر بالطريقه اللي يتعامل معنا فيها الشخص، على هالاساس بنقرر اذا بنرجع او لا. شو اهميه هالندوه لنا اليوم بلبنان؟ بالضبط الموضوع لقلك اليوم بلبنان صار الفوكس اكثر على المبيعات، نحن بنعرف المبيعات هي الدرايف او المحرك الاساسي تبع الشركات. اغلب الشركات والمؤسسات صارت عم تركز اكثر على الادفرتايزمنت ماركتينج ماركتينج، وما عم يعملوا الفوكس تبعهم على هاو تو امبروف ذير سيلز سكيلز تبع السيلز تيم تبعهم من خلال التواصل المباشر. اكزاكتلي 100%. هيدي عم نفقدها مع العولمه. بالضبط. واليوم حتى لو عملت جود ادفرتايزمنت وجود كامبين وكان الايمج تبعي كثير حلو، ايفنشلي اللي انا عم بخسره انه وين ام سندينج هذا السيلز بيرسون عم ببيع، صار هيز اونلي تيكينج اوردرز، صاروا اوردر تيكرز، عم ياخذوا اوردر من الزبون، ما عم بيبيعوه، ما عم يعرفوا حاجته. وبعدين سام تايمز يس ممكن اعمل دعايه كثير كبيره وكثير قويه وجود ماركتينج كامبين وابعت شخص يعطي باد امبريشن. اوقات بنحس انه سيلزمان عم بيعيد درس حافظه. بالضبط. نحن بالنهايه في شخصيه لكل سيلز بيرسون، بده تبقى موجوده هذه البيرسونال تاتش تبعه يعني هيز اون او هي اون بيرسوناليتي از ا سيلز بيرسون شود اكزيست، تضلها موجوده. شخصيه السيلز بيرسون بدها انهانسمنت بموضوع السكيلز، المهارات اللي بده يكون عنده اياها، هاو تو بريزنت ذيم سيلز ان ا موست ابروبريت واي وجنريت مور اند مور سيلز فور ذا امبلويرز اند فور ذيم سيلز كمان تو اتشيف. Mr. Williams, tell us a little bit more about the 4 techniques you're going to use in this seminar. We're going to do a lot of role play. We're going to do interactive material, which means the customers and everybody that's going to be there is going to be able to ask me questions on how to handle a particular situation that they're facing today in the marketplace. We do have an interactive workbook and a lot of lecture. So we kind of divide it into 4 parts, about 25% of each one of those: lectures, workbook, role play, and one-on-one coaching. اوكي، 4 اقسام مقسمه هالندوه. الاولى هي من خلال معلومات بتتقدم بكتاب، معلومات اخرى بتتقدم من خلال محاضره سريعه، في اعمال تطبيقيه او مشاركه متبادله بين المشاركين واللي عم بيدير الندوه. And the last part is role play. role playing and كيف بنقولها discussions and debates، يعني في نقاشات بتصير حوارات او في ادوار بيلعبوا ادوار معينه كمثلا بيع وشخص عم بده يشتري. بالضبط كيف بقدر اقلبوا مثلا النوت انتو قياس So there's a lot of interaction in this seminar. There must be, because that's the only way the average person learns is by watching and doing and not just reading. في كثير تفاعل بين اللي راح يشاركوا بهالندوه والشخص اللي عم يدير الندوه. Good salesmanship, how much of it is innate and how much of it do we learn? We don't inherit anything. Really? Correct. We have to learn. That's a surprise. But it's just, for some people, Mr. Williams, it comes so naturally. You say he's a born salesman, right? Well, there are a term called born salesman, which means they're good in front of people. And I'm sure you're one of them. I'd like to think so. But we also have skills that we must practice and cater every single day. No different than a professional athlete or a soccer player. Yes, they have ability, but they have to hone that ability. So anyone can become a good salesman? If they have the right training. Anybody. Because it's what we do and it's how we do. And if they don't have the right training, they're not going to be successful in any field, whether it's an athlete or becoming a professional salesperson. No matter what they do, they have to be trained the correct way. يعني في اشخاص بنقول عنهم نعيم، وانت بتعرف انه ببيعك الارض اللي انت بتمشي عليها قد منه شاطر. تفاجأت لما قال لي انه هالشيء ما بيخلق مع الانسان، هالشيء بيقدر يتعلم اذا كان عنده المدرب الماهر. صحيح، اذا اخذ التدريب الكافي. اليوم يمكن كان الديبيت او النقاش الوحيد هل الليدرشيب اللي هي المهارات القياديه بس بتولد مع الانسان، يما الواحد كمان في يكتسبها. وكمان اخر الابحاث اثبتت انه حتى الليدرشيب سكيلز كان بي acquired. حتى leadership skills. نعم. Not necessary to be born as a leader. You can be a leader through trainings. يعني فالسيلز اصلا التكنيك هي تقنيه مبيعات، الواحد بده يعمل لها براكتس وبده يتدرب صح. يعني eventually اذا بروح بقرا من كتاب خطا I'll implement wrong، يعني بصير عم بعمل wrong implementation. إذا بتدرب خطأ رح ننفذ خطأ بطريقة خطأ. بالضبط. And Mr. Williams, there are several very well-known names in this field: John Maxwell, Brian Tracy. Why do you think Mira-Cle chose you? They chose me because I'm one of the best in the United States and all over. The challenge that some of the other competitors or my competition has is
they're not in the field doing and working every day. They rely on people like me to feed information to them so they can present it on stage. But So they learn from you and they pass on that they learn what's happening in the information. marketplace with me. But the difference between them and myself is I'm actually in the marketplace doing and living and breathing what salespeople face every day. And I'm able to relate that real life, real action to them. نعم. نعيم، مين ممكن يستفيد من هالسيمينار؟ كل شخص عنده انترست بالسيلز، كل شخص هو اليوم حاليا سيلز بيرسون وحابب يطور حاله. مثل ما قال والد دانيال، ينقل حاله فروم ان افريج من شخص عادي بالمبيعات لإليت، يصير إليت بالمبيعات. هالاشخاص اللي بدهم يطوروا حالهم ويجيبوا اكثر مبيعات وينتقلوا لمرحله اعلى، they're supposed to attend. لازم يحضروا هذا الايفنت. Can someone who wants simply to benefit or improve their communicational skills benefit from this seminar? Definitely. You don't have to be a salesman. No, not at all. We like everybody from all aspects of life to come. We're going to share things on how to communicate better, how to relate to their customers, maybe understand the needs of their customers a little bit better. But it also helps families, moms and dads, being able to relate with their children a little bit better, being able to be an effective communicator. يعني مش بس الأشخاص اللي حابين يخوضوا مجال المبيعات بيقدروا يستفيدوا من هالسمينار، كمان كل الأشخاص بكل بساطة اللي حابين يقووا أساليب أو تقنيات التواصل، ممكن تكون أفراد العائلة بين أم وأب أو أب وابنه مع الأهالي والولاد، كمان يستفيدوا من هالتجربة. كم شخص لغاية اليوم صار مسجل بهالندوة؟ لحد هاللحظة تخطى الرقم 500. 500 رقم كتير كبير. رقم كتير كبير، بس دانيال he have given actually to more than 500, right? Yes. You can handle such a big crowd. I normally speak in front of tens of thousands in the United States, and 500 is... How do you keep such a large crowd interested or paying attention? I think that's the way that you present on stage. It's actually giving them information that they can relate to, and it's keeping them focused. I think that's the biggest challenge that a lot of people have on stages, not keeping the client or the customer focused. Hey, Naim said we have over 500 people participating in tomorrow's seminar, and I know you have a special offer for our MTV viewers today. We do. If you share that you've seen us today, you can just call the office. The number will be on the screen. And just ask for the Danniel Williams special, and we'll be able to take care of you. I think we have about 20 to 25 seats available left. And بعد في مجال اللي حابين يشاركوا بهالندوة إنه يشاركوا من خلال مشاهدتهم لهالفقرة اليوم ب MTV Alive، إنه يسمح لهم السيد ويليامز إنه يشاركوا بندوة بكرة. الرقم عم يمرق على الشاشة؟ صحيح، المفروض راح يمرق على الشاشة والويب سايت كمان. هي كل التسجيل تبعنا عن طريق الويب سايت، كله الكترونيك. there is no paperwork، ما في شيء وراء، كله الكترونيك. so if they visit الويب سايت اللي هو www.mira-cle.com they can apply. يطلع عندهم دغري بانر اسمه The New Era of Sales by Danniel Williams. once they click they can submit, but they have to mention, as Danniel Williams said, that they saw on you, MTV. him and me on MTV, on MTV today. Yes. Danniel, tell us a little bit about your experience. How did you start in this field? I've been in sales ever since I was young. My parents have had their own business, and I kind of grew up in the business industry. Also in sales? Also in sales. My parents had a few businesses in the United States, and I kind of grew up in that, went to college. I've always been in sales, have always understood the needs of customers, I think, the best. What made you decide to want to teach this to others? I think it's a gift that I've been given, and I've been able to hone it over the years. That's kind of makes me who I am, and it's just a calling for me. I love to help people. You've been on a world tour. Yes. Recently, and what made you decide to come to Lebanon? It's a market that I feel that people need this type of training. They're craving it, they want it. It's a very large business market. It is a very large business market. And it's something that I've wanted to do as a personal goal of mine. Is to be. Do you think sales skills are different here in the Middle East than they are in the US, maybe, or in other parts of the world? I think the skills are the same, but the approach must be different. How is it different with us? Well, the way that you communicate here is a little bit different than the way we communicate, whether I'm in Vietnam or Asia or the US. So I know in the US skills. they're much more straightforward. They're much more open. I don't want to say more honest, but I mean that True. Simply that's what True. it is. What tactics or what techniques do we use here? Specifically for us? Correct. The techniques that I'll be sharing with you actually work here because I've done a lot of study and a lot of research, and I'm working with the best company that does training here already.
So I have a lot of insight information. You'll be able to get a lot of that information tomorrow at the live event, and I'll be able to share the difference of what we do and how it's done here. هيدي أول مرة بتقوموا بهيك ندوة؟ صحيح اول مره كنا ناطرين نلاقي الشخص المناسب، الايفنت المناسب، الكونسبت او المفهوم اللي بدنا نجيبه على لبنان وما تكون ستيب صراحه عاديه بقلب السوق. سو ذاتس واي كانت اول مره بنعمل هيك نوع من الايفنتات تكون بابليك بهذا الحجم، و that's why we picked up Daniel William out of everyone in the competition. اخترناه من بين كل الموجودين على الساحه اليوم. I'm sure you made the right choice. رح يكون في خطوات تالية من هالنوع لشركة ميرا-كلي؟ Of course إن شاء الله. This is أول ستيب، هذه أول خطوة. اليوم دانيال موجود ب 22 شباط، بكره دانيال كمان رح يكون موجود بجون 4 اللي هي 4 حزيران ليقدم كمان ليفل ثاني هون بلبنان وكمان يعني رح تكمل هالندوة؟ يعني رح تكمل وان شاء الله على طول من كوارتر في سلسلة من الندوات. بالضبط سو ان شاء الله هلا حزيران اوريدي كونفيرمد مع اليونسكو. كمان ان شاء الله حتكون باليونسكو. هون شكر خاص لوزارة الثقافة ولقصر اليونسكو لدعمهم لهيك ايفنتات، وراح تكفي السلسلة على طول. ودانيال ان شاء الله على طول معنا، خلص بدنا نجيبه على لبنان والميدل ايست. Daniel, not everyone is going to be able to participate in tomorrow's seminar for more than one reason. Those who will are definitely going to be lucky, but those of us and our viewers who are watching, not just in Lebanon, all around the world, what advice can you give them when it comes to improving their communicational skills? I think the biggest one is just being honest, being straightforward with the product or the service. That's the problem, mainly. That is a problem. And I think that people understand that not everybody's honest, but as a true professional salesperson, if you're honest and you believe in your product, it will sell. سألت سيد دانييلز عن نصيحة لكل الأشخاص اللي ما رح يقدروا يشاركوا بهالندوة بالنسبة لتحسين أساليبهم بالتواصل، وهو قال بكل بساطة أنه نكون صريحين وصادقين مع الأشخاص اللي عم نتعامل معهم، وأكيد دايما نوصل لأفضل نتيجة. Thank you for being with us. It's our pleasure to have you at our studios. Thank you. I appreciate that. شكرا لك نعيم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا MTV. وقفة جديدة مشاهدينا ومتابعة.